హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మైల్స్టోన్ తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో అయితే మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. మరైతే ఆలస్యం చేయకుండా వివరాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ప్రజెంట్ జనరేషన్లో కార్ యూస్ చేయడం అన్నది చాలా కామన్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఒక సామాన్యుడు కూడా క్యాబ్ బుక్ చేసుకొని అయితే హ్యాపీగా కార్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు ప్రజెంట్. సో కార్ యూస్ చేయడమే కాదు ఫ్రెండ్స్, కారు యొక్క మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి కారు వాష్ గురించి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. కారు వాషింగ్ అంటే కారు జనరల్గా వాష్ చేసుకోవడం ఒక్కటే కాదు ఫ్రెండ్స్, దాంట్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. సో దాని గురించి అయితే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, బిఫోర్ ఆఫ్టర్. ఇదంతా కూడా సిరామిక్ కోటింగ్ ఫ్రెండ్స్. బిఫోర్ సిరామిక్, ఆఫ్టర్ సిరామిక్ కోటింగ్. కార్ వాష్లో అయితే చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ప్రజెంట్ అయితే మనం జనరల్ కార్ వాష్ని చూద్దాం. ఈ కార్ని చూస్తున్నారు కదా ఎంత డస్టీగా ఉందో. ఫస్ట్ అయితే వీళ్ళు కార్ ఇన్నర్ సైడ్ వ్యాక్యూమ్తో నీట్గా డీప్గా క్లీన్ చేస్తారు. తర్వాత వాటర్ గన్స్, స్ప్రే గన్స్ని యూస్ చేసి ఈ విధంగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్లుగా మొత్తం క్లీన్ చేస్తారు. జనరల్గా మనం కారు వాష్ని బయట చాలాసార్లు గమనించి ఉంటాం కదా ఫ్రెండ్స్. కార్ని ఒక 4-5 ఫీట్ పైకి లేపి బాటమ్ క్లీనింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడైతే ప్రెషర్ గన్స్ యూస్ చేసి బాటమ్ అంతా క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అలా కారుని 4-5 ఫీట్ పైకి లేపి క్లీన్ చేసినట్లయితే బాటమ్ అలైన్మెంట్ అనేది దెబ్బతింటూ ఉంటుందంట. ఒకవేళ అలా క్లీన్ చేయించుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని రీఫిట్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందంట. ప్రతిసారి క్లీన్ చేసిన ప్రతిసారి రీఫిట్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందంట. అందుకని కంపెనీ అయితే వీళ్ళకి అది ప్రొవైడ్ చేయకుండా ఇట్లా ప్రెషర్ గన్స్తో అయితే వీళ్ళు క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల కస్టమరు మళ్ళీ వెళ్ళి రీఫిట్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలైన్మెంట్ బాటమ్ అలైన్మెంట్లో అయితే ఎలాంటి డిఫెక్ట్ అయితే ఉండదు. Purchase your track
తర్వాత కార్ అంతా కూడా బయట అవుట్ సైడ్ కార్ అంతా ఫోమ్ యూస్ చేసి తర్వాత హ్యాండ్స్తో వాష్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ స్ప్రే గన్స్ యూస్ చేసి క్లీన్ చేస్తారు.
ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఈ వీడియోని స్పీడ్ కార్ వాష్ వారి దగ్గర ఈ వీడియోని షూట్ చేయడం జరిగింది. మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా ఇక్కడ విజిట్ చేయండి. వీరి యొక్క క్వాలిటీని మీరు కూడా గమనించగలరు. నెల్లూరు ఎంట్రన్స్కి స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుందండి వీళ్ళది. లాంగ్ జర్నీకి వెళ్ళి తిరిగి ప్రయాణంలో వచ్చేటప్పుడు ఎంట్రన్స్లోనే ఉంటుందండి. నెల్లూరు స్టార్టింగ్లోనే ఈ యొక్క స్పీడ్ కార్ వాష్ అనేది ఉంటుంది. సో మీరు లాంగ్ జర్నీకి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వీరి వద్ద కార్ వాష్ చేసుకొని సిటీలోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. ఎవరైనా ఫ్యామిలీతో ఉన్నట్లయితే ఫ్యామిలీ కూడా అక్కడ లోపల కార్ వాష్ జరిగినంతసేపు వెయిట్ చేయొచ్చు అండి, కంఫర్ట్గా వెయిట్ చేయొచ్చు. సో మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా అయితే స్పీడ్ కార్ వాష్ని విజిట్ చేయండి. వారి దగ్గర ఒకసారి సర్వీస్ చేయించుకొని వారి యొక్క క్వాలిటీని మీరు కూడా గమనించండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి.